Welcome to class 11 physics, class number P94, Stefan's law and Poisson's ratio. The two topics from two different chapters we see Stefan's law and Poisson's ratio. In the syllabus, Stefan's law is given in thermal properties of matter chapter 11. But Poisson's ratio from thermal properties of from mechanical properties of matter, a previous chapter. By mistake, the Poisson's ratio is given along with the Stefan's law in the chapter number 11. ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ, അത് തെർമൽ ഫിസിക്സിലാണ്, തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ കൂടി, പോയിസൺസ് റേഷ്യോയും ഇലാസ്റ്റിക് എനർജിയും കൂടി ആ സിലബസിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, സ്ഥാനം മാറി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ സിലബസിനൊപ്പം പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ അത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിലുള്ളതാണ്. അതും ഈ സ്റ്റെഫാൻസ് ലോയുടെ കൂടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. The first one is Stefan's law. And before studying Stefan's law, we have to once again see what is Wien's displacement law. Yesterday, in the previous class, we have seen the black body spectrum, spectral distribution of black body radiation. And at the end of that topic, we have seen Wien's displacement law. And we have stated, it is repeated again. The Wien's displacement law in black body radiation is repeated again. And what is the law? Wien's displacement law. If lambda m is the wavelength corresponding to maximum energy for a temperature T, then lambda m into T is a constant. ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവിൽ ലാംഡ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം എനർജിയെ കാണിക്കുന്ന ലാംഡ ആണെങ്കിൽ ആ ലാംഡ എം ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണലാണ്. ലാംഡ എം പ്രപ്പോർഷണൽ ടു 1/T ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഡ എം ഇൻറ്റു ടി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ സ്മോൾ ബി എന്ന് എഴുതുന്നത്. ആ സ്മോൾ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിയൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. വിയൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഈ കാണുന്നതാണ്. ബി ഇസ് ഈക്വൽ 0.00289 മീറ്റർ കെൽവിൻ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ 2.898 ഇൻറ്റു 10⁻³ മീറ്റർ കെൽവിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിയൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ യു ഓൾസോ റിമെമ്പർ വാട്ട് ഈസ് വിയൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. And next comes Stefan's law. Stefan's law in radiation. The amount of energy radiated from a body depends on the temperature. The law states that the total radiant energy emitted per second from unit area of the surface of a black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. You see the statement of Stefan's law. The amount of energy radiated from a body depends on the temperature. The law states that the total radiant energy emitted per second from unit area of the surface of a black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. If E is the total energy of radiation emitted per unit area per second, then അപ്പോൾ ഈ ലോ പറയുന്നതാണ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ഉണ്ട്. ആ ബ്ലാക്ക് സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി, റേഡിയൻ്റ് എനർജി, ആ വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഫോർത്ത് പവറിന് പ്രപ്പോർഷണലാണ്. ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സിഗ്മ ടി റൈസ്ഡ് ടു 4, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ. ഈസ് ദ റേഡിയൻ്റ് എനർജി. റേഡിയൻ്റ് എനർജി എമിറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബോഡി, ഫ്രം യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ദി റേഡിയൻ്റ് എനർജി ഫ്രം യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി, and that is proportional to fourth power of the temperature of the body. E proportional to T raised to 4. That is Stefan's law, where T is the temperature of the surface in Kelvin scale. In Kelvin scale, temperature is in Kelvin. That is E sigma T raised to 4, where sigma is a constant called Stefan's constant. അപ്പോൾ E is equal to sigma T raised to 4. അതാണ് Stefan's law. സിഗ്മയെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പറയും. ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ സ്റ്റെഫാൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് സെയിം ഫോർ ഓൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡീസ് at all temperatures. Its value is 5.7. 5.7 into 10 raised to -8. Watt meter is to -2, K raised to -4. A unit similar to the thermal conductivity. Thermal conductivity unit, there we have seen watt meter is to -1, K raised to -1. And here the unit is watt meter is to -2, K raised to -4.
The unit of Stefan's constant is watt meter is to minus 2 K raised to minus 4, and its value is 5.7 into 10 raised to minus 8. ഇത് ഒരു അഡീഷണൽ ടോപ്പിക്ക് പറയുകയാണ്. ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ്, but it is not given in your syllabus, but you can study. It can be asked for the entrance examination. The CBSE students, other than CBSE students, the ISC students study this law. So you can also study Newton's law of cooling. The law states that the rate of cooling of a hot body is proportional to the mean difference of the temperature between the body and the surroundings. ഒരു വസ്തു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയൻ്റ് എനർജി ആ വസ്തുവിൻ്റെയും സറൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. The law states that the rate of cooling of a body, hot body, is proportional to the mean difference of temperature between the body and the surroundings. Stefan's law is applicable for all temperatures of a hot body, but Newton's law is applicable when the temperature difference between the body and the surrounding is small. അപ്പോൾ സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഉള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ബാധകമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ വസ്തു ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവും സറൗണ്ടിങ് തമ്മിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റെഫാൻസ് ലോ പ്രോബ്ലമാണ്. പ്രോബ്ലമൊക്കെ അപൂർവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ. ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ രീതിയാണ്. This problem, the energy radiated by sun per unit time is 6.3 into 10 raised to 7 watt meter raised to minus 2. The energy radiated by the sun per unit time is 6.3 into 10 raised to 7 watt meter raised to minus 2. Assuming sun to be a black body, calculate its temperature. Given sigma is 5.7 into 10 raised to minus 8 watt meters raised to minus 2 K raised to minus 4. And E is given 6.3 into 10 raised to 7. Sigma also given. We have to find it from Stefan's law. E equals sigma T raised to 4. Sigma T raised to 4, the rest you have to calculate. T raised to 4 is equal to E by sigma. Put the value of E and also sigma and calculate it. You take the fourth root. The fourth taking the method is not shown here. Here T raised to 4 is E by sigma. You divide it and take the fourth root, 1 by 4. The power 1 by 4. E by sigma is 1 by 4. You have to take. പിന്നെ ഇത് ഒരു ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് കൂളിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എ ബോഡി കൂൾസ് ഫ്രം 50 degrees C to 40 degrees C in 5 minutes. The temperature of the surrounding is 22 degrees Celsius. What will be the temperature after another 5 minutes? 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വസ്തു 50 നിന്ന് 40 തണുക്കും. സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ 22 ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത 5 മിനിറ്റിൽ ഈ 40 എത്രയായിട്ട് മാറുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഇപ്പോൾ 50 നിന്ന് 40 തണുക്കാൻ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തണുക്കുമ്പോൾ 10 ഡിഗ്രി C ആണ് കുറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും 5 മിനിറ്റ് കൂടി തണുത്താൽ 40 30 വരാം എന്ന് ചിലർ പറയും. അത് തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും, 30 ആയിരിക്കില്ല, 30 അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. By Newton's law of cooling, rate of cooling is equal to proportional to mean difference of temperature, K into mean difference of temperature. Let M be the mass of the body and C its specific capacity. Let theta be the temperature after other 5 minutes. So in the first case, we write MC into 50 minus 40 by 5. MC is not at all required. You can write d theta by dt. In that manner you write. MC is a common factor coming throughout, so you can avoid it. If you write it, there is no harm. You can also avoid it. So the formula is d theta by dt. D theta is temperature cooling from one temperature it cools to another temperature. That difference d theta. Dt is time. It is proportional to mean difference of temperature between body and surroundings. Mean difference is when a body cools from 50 to 40, the mean is 45. The mean difference is 45 minus 22. That is 23. So we can write 50 minus 40 by 5 proportional to 23.
In the second case, mc into 40 minus theta by 5 is k into 40 plus theta by 2. That is mean temperature. When temperature reaches 40 and after 5 minutes it may become theta. Theta we have to find 40 plus theta by 2 minus 22. That is k into theta minus 4 by 2. Divide 1 and 2. We get 10 by 40 minus theta is 46 by theta minus 4. You simplify. We get theta equal to 33.57 degrees C, a little greater than 30 degrees Celsius. And this is the additional topic from chapter Mechanical Properties of Bulk Matter. Mechanical Properties of Bulk Matter le രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് സ്ഥലം മാറി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സിലബസിന് ഒപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ആണ്, രണ്ടാമത്തത് ഇലാസ്റ്റിക് എനർജിയാണ്. സോ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സേ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ. സിമ്പിൾ sigma symbol, the Stefan's constant sigma is also used here, sigma. So what is Poisson's ratio? When a body is acted upon by a stretching force, in the extension in the direction of the force is accompanied by lateral contraction in all directions at right angles to the direction of the force. ഒരു വസ്തുവിനെ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ ആ നീളം കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വണ്ണം കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ. ഈ നീളം കൂടുന്നതിനെ നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നും വണ്ണം കുറയുന്നതിനെ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയും. ഒരു വയർ വലിച്ചു നീട്ടുമ്പോൾ നീളം കൂടും, ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും, വണ്ണം കുറയും, ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാകും. ഫോർ എ ഗിവൺ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ സ്ട്രെസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലാറ്ററൽ strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio. Lateral strain longitudinal strain കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് Poisson's ratio. That is, Poisson's ratio sigma is equal to lateral strain by longitudinal strain. Theoretically, sigma lies in between -1 and +0.5, but in practically it lies in between +0.2 and +0.4. Relation between y, n and sigma. Y, you know, it is Young's modulus, n is rigidity modulus, and sigma is a Poisson's ratio. The relation between these three is sigma is y by 2n minus 1. Then comes what is called elastic energy or work done in stretching a wire. ഒരു വയർ വലിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അല്പം വർക്ക് ചെയ്യും. ആ വർക്ക് ആ വയറിനകത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് എനർജി ആയി സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എന്താണത്? Consider a wire of length L, cross-section area A, and Young's modulus Y. Let it be stretched by a gradually increasing force. Let L be the maximum extension when the maximum force is F. Since the force is uniformly increasing, work done is given by W's average force into extension. അപ്പോൾ വർക്ക് കാണുന്ന എപ്പോഴും ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ. എക്സ്റ്റൻഷനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം, ഫോഴ്സ് ആവറേജ് മാക്സിമം ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ W is 0 plus F by 2 into L, half F into L, half stretching force into extension. That is the work done by the wire. And when we calculate the work done per unit of volume, we have to divide it by volume. Volume of the wire is AL, area of cross section into length. So when we divide, we get the work done per unit of volume, that is equal to half F into L by AL. F by A into L by L, half into F by A by L by L. We separate it. F by A is stress, L by L is strain. So work done in stretching per unit volume. Work done per unit volume in stretching is half stress into strain, and this is called elastic energy. Or this work is stored as elastic energy in a stretched wire. This energy is stored as elastic energy in a stretched wire. That is all with your 94th class, and this chapter, thermal properties of matter, is over. In the next class, we begin a new chapter, thermodynamics. The next class, we start thermodynamics from heat. That is all. Thank you.